అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తుంది బొమ్మిడి నారాయణ నిఖిల్ వ్లాగ్స్. దాన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా బిఎన్ఎన్ టెక్ అండ్ వ్లాగ్స్ అని పేరు మార్చడం జరిగింది. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లాస్ట్లో మొత్తం వీడియో అంతా చూసాక ఒక లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ కొంతమందికి షేర్ చేయండి. అయితే ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి కొత్త బండి కొన్నాం మనం. సో ఆ కొత్త బండికి సంబంధించిన వీడియో ఇది. అది ఏంటి, అది ఏమేమి చేయగలదు అన్న ఒక వీడియో. సో ఇంకెక్కువ ఇబ్బంది పెట్టిన మిమ్మల్ని ఫస్ట్ బండిని చూపిస్తాను మీకు. లెట్స్ గో టు ద బైక్. హీరో ఎక్స్పల్స్ 200 4 ఎక్సైట్మెంట్తో బండి డెలివరీ వీడియో తీయడానికి వెళ్ళి నేను షోరూంలో నా డెలివరీ ప్రాసెస్ చూసి చాలా షాక్ అయ్యాను. కనీసం బండి తీసుకోవడానికి వచ్చిన వాడి కోసం ఆ బండిని క్లాత్ వేసి దాయడం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. ఏమో అది మనం పర్టికులర్గా మనం చెప్పాలనుకుంటా, బ్లాగ్ చేస్తున్నాం క్లాత్ వేయండి అని చెప్పి. కానీ అటువంటి ఏం లేవు. నార్మల్గా నేను బ్లాగ్స్లో చూసినట్టున్నంత ఎక్సైట్మెంట్ షోరూమ్కి బండి తీసుకోవడానికి ఉండదు. అంటే మనకు ఉంటుంది, షోరూమ్ వాళ్ళకి ఉండదు. కేక్ కటింగ్లు, చాక్లెట్లు ఇవ్వడాలు ఇట్లాంటివి ఏం జరగవు. అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకైతే పక్కాగా జరుగుతుంది అనుకోండి. కానీ ఒక 1 lakh to 2 lakh ప్రైస్ రేంజ్ మధ్యలో ఉన్న బళ్ళు ఏమైనా మనం తీసుకుంటే ఆ షోరూమ్ కేక్ కాదు కదా, కనీసం ఒక చాక్లెట్ ఇవ్వడం. పైన ఇంకా ప్రాసెసింగ్ ఫీల్ అయ్యి అని చెప్పి ఈఎంఐ తీసుకుంటే బాగా చేస్తాం మనల్ని. సో అలా జరిగింది. డెలివరీ వీడియో నేనేం తీయలేదు అసలు, ఎందుకంటే అసలు ఇంట్రెస్ట్ రాలే షోరూమ్కి. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో తీసుకున్నామండి. కానీ తీసేసుకున్న తర్వాత మాత్రం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఎక్స్పల్స్ 200 4 అనేది మోస్ట్ లవబుల్ బైక్. 1 lakh 1,50,000 రేంజ్లో ఉన్న బళ్ళన్నింటిలోని, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 3 lakh రేంజ్లో ఉన్న బళ్ళన్నింటిలోని ఇది నాకు ఎందుకు చాలా బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. మినిమల్ పవర్ చాలా మినిమల్గా ఉంటుంది, కానీ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ బైక్. వెన్ యూ గో ఆఫ్ రోడింగ్, కంప్లీట్ ఆఫ్ రోడింగ్కి, అంటే మనుషులు ఎవరో వెళ్ళలేము అనుకున్న ప్లేసుల్లోకి, బళ్ళతో వెళ్ళలేము అనుకున్న ప్లేసుల్లోకి మీరు దాంతో వెళ్ళొచ్చు. చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో అటువంటి బైక్ని నేను ఇప్పుడు తీసేసుకున్నాను. అలా బండితో ఒక వారం రోజులు సావాసం చేయగా తెలిసింది ఏంటంటే దాంతో అంత ఈజీ కాదు. ఈరోజు నార్మల్ సండే కాదు, హిమాలయన్ ఆఫ్ రోడ్ డెమో సండే. సో అక్కడికి మనం బయలుదేరాం. కానీ షూస్ వేసుకోవడం మర్చిపోయి సీరియస్ కింద దిగిపోయినానికి మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. నేను షూ వేసుకొచ్చే గ్యాప్లో నేను ఈ మధ్య చేసిన ఒక ఆఫ్ రోడ్ క్లిప్ పెడుతున్నా, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. So right now I'm using this Monster. జీవితంలో సగం టైం నా ఫ్రెండ్స్ కోసం వెయిటింగ్లోనే అయిపోద్ది. అలా ఒక అరగంట వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చాడు ఈ గౌతమ్ గడు. ఈడే నా ఫ్రెండ్. సో వీడే నన్ను హిమాలయన్ డెమో డేకి తీసుకెళ్తాడు అన్నమాట. గూగుల్ మ్యాప్స్ టేకింగ్ అస్ సమ్వేర్, ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది గూగుల్ మ్యాప్స్, అది ఎక్కడికనే తెలియదు ఇంకా.
వీ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ బైక్స్ లాట్. మా బలూన్ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. వాడి హిమాలయన్ని నేను నా ఎక్స్పల్స్ని అదరగొడుతున్నాం. Right now, people like me are enjoying this a lot. At the moment, రైట్ నా ట్రాక్ వచ్చేసి వైజాగ్ మొత్తంలో నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను ఎక్కడ ఇలాంటి ఒక న్యాచురల్గా ట్రాక్ ఏమైనా దొరుకుద్దేమో అని. కానీ ఆర్టిఫిషియల్గా ఇలాంటి ఒక ట్రాక్ని క్రియేట్ చేసి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈవెంట్ని కండక్ట్ చేయడం అనేది చాలా సూపర్ ఉంది. అసలు ఒకసారి నాకు అది సరిపోలేదు, రెండోసారి కూడా సరిపోలేదు, ఇంకా 4-5 సార్లు అందులోంచి వెళ్ళాలని ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, దిస్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా షూర్ అన్న. లోపల పెట్టినా
టైంకి ఆఫ్ రైడింగ్ ట్రిప్కి నాకు తీసుకొచ్చి ఉండకపోతే చాలా మిస్ అయ్యేవాళ్ళం ఇద్దరం. అదరగొట్టాం ఇవాళ మొత్తం రైడ్. ఈవెన్ కూడా డోల్ తీర్చాం యాక్చువల్గా. ప్రాపర్ ట్రాక్ అయితే ఇక్కడ రెడీ చేశారు. ట్రాక్ వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ మేము రిజిస్టర్ అయ్యాం. ఇక్కడ నుంచి వెనక గుడీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే నా ఫ్రెండ్ కూడా ట్రాక్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు, ఆల్మోస్ట్ డన్. వాడు వచ్చేస్తే ఇంకా మేము బయలుదేరుతాం బికాజ్ ఇట్స్ టూ హాట్ హియర్. సో మనోడు ఒక్కసారి రాగానే జంప్. Next ride. That's it. How's the track? Yeah, it's very good. But this water is a little bit slippery. So you have to come back. Yeah. Right. Nice. Thank you. So done with the off-road track. Such a wonderful track. I think you guys can see in this way. It is a track of beauty. ఎల్ఎన్కే ఉందండి దగ్గర. ఎల్ఎన్కే ఉంటే ఇది తిప్పేసి సరిపోద్ది. We enjoyed a lot. బెనెలియా రే బెనెలిరా, బెనెలి TNT అట. Such a wonderful track they organized here. Wonderful. This is how a bike look after off-roading track. సో ఇంతటితో ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నాం. సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కొత్తగా ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా, మన ఛానల్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి.